Hello dear student, I am happy to see you in my lesson. Today, as usual, the lesson has much information for you. If you are ready, let's start it. The theme of today's lesson is construction engineering and safety equipments. Today we will learn about construction engineering, materials science, and surveying. Learn a lot of famous words and terms in construction, work with text and its sentences, and learn grammar. Construction engineering is a professional discipline that deals with the designing, planning, construction, and management of infrastructures such as roads, tunnels, bridges, airports, railroads, facilities, buildings, dams, utilities, and other projects. So the vocabulary for today: execution of the designs, жобалардың жүзеге асуы, реализация проектов, site, құрылыс орны, место застройки, hydraulic engineer, су шаруашылығы инженері, инженер водного хозяйства, geotechnical engineer, инженер-геолог. To have higher business risk, жоғары коммерциялық тәуекелдерге ие болу, иметь более высокие коммерческие риски, business-like, пайдалырақ, іскерлік мағынада, более практичный. Drafting and reviewing contracts, келісім шарттарды жасау және оларға сараптама жүргізу, составление и проведение экспертизы контрактов. Evaluating logistical operations, логистикалық операцияларды бағалау, оценивание логистических операций. Closely monitoring prices, бағаларды толыққанды қадағалау. Тщательное контролирование цен. Broad applications, кең қолданыс, широкое применение. Hot mix asphalt concrete, ысы асфальтобетон. Горячий асфальтобетон. Carbon fibers, көміртекті талшықтар, углеродные волокна. Durability, беріктік, төзімдік, прочность, долговечность. Workability, жарамдылық, применимость, годность. Adjacent structures, іргелес конструкциялар, смежные конструкции. Material science, материалтану, материаловедение. Professional land surveyor, кәсіби қоныстандырушы, профессиональный землеустроитель. I advise you to play back the video and look through the vocabulary and memorize the spelling of each word, because in a little while you will be given a task for it. And now let's read and translate the text. Construction engineering. Construction engineering involves planning and execution of the designs from transportation, site development, hydraulic, environmental, structural, and geotechnical engineers. As construction firms tend to have higher business risk than other types of civil engineering firms, many construction engineers tend to take on a role that is more business-like in nature, drafting and reviewing contracts, evaluating logistical operations, and closely monitoring prices of necessary supplies. And the translation of the first part: құрылыс инженериясы жұмысының қатарына транспорттық, құрылыс алаңында құрылыс жұмыстарын жүргізу, гидротехникалық, экологиялық, құрылымдық және геотехникалық инженерлердің сызбаларын жобалау және оларды жүзеге асыру болып табылады. Құрылыс фирмалары әдетте азаматтық инженерлік фирмалардың басқа түрлерімен салыстырғанда коммерциялық тәуекелге ие болғандықтан көптеген құрылыс инженерлері әдетте іскерлік сипатқа ие рөл атқарады. Келісім шарттарды дайындау және қайта қарау, логистикалық операцияларды және қажетті тауарлардың бағаларын мұқият бақылау. From this part of our text, I chose the word site development to explain you. Бұл сөз ғаламтордағы веб-сайттарды дамыту, жүргізу деп аударылады, және сіздердің мамандықтарыңызға сәйкес келетін баламасы. Екінші мағынасы бұл құрылыс алаңында құрылыс жұмыстарының жүргізілуі. The second part of our text is about material science. Civil engineering also includes elements of materials science, construction materials with broad applications in
civil engineering include ceramics, such as Portland cement concrete and hot mix asphalt concrete, metals such as aluminum and steel, and polymers such as polymethyl methacrylate and carbon fibers. Current research in these areas focus around increased strength, durability, workability, and reduced cost. Және аудармасы азаматтық құрылыс материалтану элементтерін де қамтиды. Азаматтық құрылыста кеңінен қолданылатын құрылыс материалдарына Портленд цемент бетоны және ыстық асфальт бетон, алюминий және болат сияқты металдар, полиметил метакрилат және көміртекті талшықтар сияқты полимерлер жатады. Бұл салалардағы зерттеулер беріктікті, өнімділікті арттыруға және шығындарды азайтуға бағытталған. From the second part, I chose the word include. Бұл сөз қосқанда, қоса алғанда немесе құрамына кіреді деген мағынаны білдіреді. For example, he can speak 5 languages, including French and German. Ол неміс және француз тілдерін қоса алғанда 5 тілде сөйлей алады. And the second example, her work includes painting the walls and laying the brick. Оның жұмысына қабырғаларды сырлау мен тас қалау кіреді. Яғни сол тас қалау мен қабырғаларды сырлау оның жұмысына кіреді деген сөз. Яғни сонымен айналысады. Келесі сөздің оқылуы өте қиын болғандықтан мұқият назар аударыңыздар. 2 рет оқимын. Polymethyl methacrylate. Polymethyl methacrylate. Қазақшасы полиметил метакрилат. Полиметил метакрилат. Бұл органикалық шыны, органикалық полимерлер негізінде алынатын мөлдір қатты материалдардың техникалық аты. Полиметил метакрилат жарық техникасында, медицинада, әуе көліктерін және машина жасауда қолданылады. Сонымен қатар шамдар, жол белгілері, CD дискілерге арналған қораптар, өндірістік жабдықтардың, тұрмыстық техника мен кеңсе жабдықтарының мөлдір корпустық бөлшектерін жасау үшін қолданылады. And the third part, the last part of our text is called surveying. Elements of a building or structure must be correctly sized and positioned in relation to each other and to site boundaries and adjacent structures. Civil engineers are trained in the methods of surveying and may seek professional land surveyor status. Аудармасы, ғимараттың немесе құрылымның элементтері бір-бірімен құрылыс учаскесі және іргелес құрылыстармен дұрыс байланыстырылып орналасуы керек. Азаматтық құрылыс инженерлері геодезия әдістері бойынша дайындықтан өтеді және осылайша кәсіби жерге орналастырушылар атағын алады. Бұл жерден мен to each other деген сөзді алып отырмын. Бұл бір-біріне деп аударылады. Мысалы, they gave gifts to each other. Олар бір-біріне сыйлық сыйлады. Now let's do the exercise. First exercise for you is about the vocabulary for today. You should unscramble the letters. If you want, you can stop the video and do the exercise. Here you have some safety equipments and their names. And you have to memorize them. I'll read you these words. Steel toe boots, goggles or safety glasses, ear plugs, face shield, first aid kits, knee pads, grip gloves, hard hat, dust mask. And the exercise for this vocabulary is the next. Write a word that is similar in meaning to the underlined part.
Яғни асты сызылған сөздерді аударып, мағынасы бойынша қауіпсіздік құралдарының атауларын жазып шығуларыңыз керек. Now it is time to learn the grammar. The grammatical theme for today is present continuous tense. Қазақ тілінде нақ осы шақ. Оның үш көмекші етістіктері бар, олар am, is және a. Әр көмекші етістіктің бірге қолданылатын есімдіктері бар. Оны жатқа білулеріңіз қажет. Кестеде болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемдерге мысалдар көрсетілген. Қандай есімдікпен қай көмекші етістік қолданылатынын қарап жазып алыңыздар. Affirmative sentences, яғни болымды сөйлемдер. I am reading, he is reading, she is reading, it is reading, we are reading, you are reading, they are reading. Яғни I есімдігі мен am көмекші етістігі, he, she, it пен is көмекші етістігі және we, you, they мен a көмекші етістігі қолданылады. Болымсыз сөйлемде көмекші етістіктен кейін not сөзі жалғанады. Мысалы, I am not reading, she is not reading, немесе you are not reading. Ал сұраулы сөйлемде көмекші етістік бірінші орынға шығады. Көп студенттер шатасып сұраулы сөйлемге де not сөзін жалғап жатады, алайда есіңізде болсын, сұраулы сөйлемде not сөзі болмайды. Мысалы, am I reading? Is she reading? Немесе are they reading? Яғни, көмекші етістік бірінші орында тұрады. Continuous шағының ерекшелігі ол етістікке ылғи ing жалғауы жалғанады. Мысалы, I am reading, she is singing, we are dancing, немесе they are flying. The present continuous may denote an action going on at the present moment. Яғни, іс-әрекет дәл қазір болып жатырса, біз present continuous'ты қолданамыз. Мысалы, look, something is burning. Қарашы, бір нәрсе жанып жатыр. Немесе, listen, somebody is singing. Тыңдашы, біреу ән айтып жатыр. Andrew is reading up for his examinations these days. Соңғы кезде Andrew өзінің емтиханына дайындалып жүр. A future action when it is planned. Келер шаққа жоспарланған іс-әрекет болса да, біз present continuous қолданамыз. For example, we are playing tennis tomorrow. Біз ертең теннис ойнаймыз. They are getting married in June. Олар маусым айында үйленгелі жатыр. A continuous process with the adverbs always, constantly. Яғни, әрқашан немесе үнемі мезгіл істеулерімен қолданылатын, жалғасатын іс-әрекет, яғни үздіксіз тоқтамайтын іс-әрекет туралы айтқанда қолданамыз. For example, the earth is always moving. Жер әрқашан қозғалыста. Яғни, бұл тоқтамайтын процесс, үнемі жалғасып жататын процесс, сондықтан бұл present continuous'қа жатады. Келесі, an action thought of as continual process, яғни үнемі жалғасы бар іс-әрекет. With the adverbs always, constantly, яғни әрқашан үнемі мезгіл істеулерімен қолданылады. He is always grumbling. Ол әрқашан шағымданып жүреді. She is constantly laughing. Ол үнемі күліп жүреді. The present continuous is used with the following adverbials of time. Present continuous төмендегідей мезгіл істеулерімен қолданылады. Олар now, at the moment, at present, still, nowadays, today, tonight, etc. Most adverbials of time usually go at the end of a sentence. Яғни мезгіл істеулердің көбісі сөйлемнің соңында жазылады. For example, I'm reading a book at the moment. Мен қазір кітап оқып жатырмын. Яғни at the moment бізде мезгіл істеу, сондықтан ол сөйлемнің соңында жазылады. Бірақ ерекше бір мезгіл істеу бар, ол still, яғни әлі деп аударылады. Ол әрқашан сөйлемнің ортасында, яғни көмекші етістіктен кейін қолданылады. Мысалы, he is still wearing that old jacket. Ол әлі сол бұрынғы баяғы курткасын киіп жүр деп аударылады. Яғни still goes after the auxiliary verb. Auxiliary verb ол көмекші етістік деп аударылады. And the exercise for present continuous. Some crazy things are going on in this picture. Match up the sentence parts.
яғни бірінші қатардағы сөйлемдер мен екінші қатардағыны оқып шығып, аударып, бір-бірімен сәйкестендіру қажет. And your homework for today is to learn all the new vocabulary by heart. And the lesson is over, and it is time to say goodbye. See you next time.